Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. One of our guests is not only one of the best storytellers I know, but he is also one of the finest acting talents from Kenya. Former crush was Sanaipe Itande, but now married to someone else. Mr. Abel Mutua is in the house. Also in studio is arguably the incoming president, or should I say the president of Slay Queens, a staunch defender of the girl child and part-time defender of the boy child too on the corridors of the internet. Sharon Arua is in the house. Thank you. I also have some great news from Telcom Kenya for the Usiku Sako Association members. Hao ni watu wa mtandao. 5 GB at 50 bob only, or 700 MBs daily, coming with an extra 700 MB night bundles valid from midnight is such a bargain. More details on that coming up in a bit. Na pia niko na credo ya 2,000 nataka kukupea. But first, Waiguru. Now, after making history as one of the first female governors to be elected in Kenya, Minji has yet again made news this week after becoming the first female governor to be impeached. Now, among the accusations leveled against her is that she paid herself 10.6 million shillings travel allowance, yet she did not make any travels. So basically, Waiguru has been impeached juu alikula fare. Na hapa nje kuna mtu anasikia kulia ati fare yake ya 300 imekuliwa. Now, anything chini ya 1,000 ni fare. Anything above that needs travel allowance. I hope we are clear from that. Now, fair, travel allowance, or whatever you choose to call it, ikikuliwa, kutetea mtu ni ngumu. However, the other accusations, kama hiyo ya gross misconduct and abuse of office, that baffles me. The MCAs themselves, when you impeach, went as far as spending the night at the county assembly just to impeach Waiguru. How is this not abuse of office? Also, in this picture, wanaume wawili wamelala kwa kiti moja. Show me a better definition of gross misconduct. Tangulini. And this is also the perfect impression of what all our leaders do after getting the seat. Ndio the proverbial kiti. Munipe kiti. Ndio hiyo kiti. In response to her impeachment, Waiguru said that she has no time for cheap political propaganda as she is busy fighting the COVID-19 pandemic. Maybe this would explain the claims that she went to Baba's office at night to sanitize. Now, in a surprise move, haters from the Tangatanga team, on the other hand, have come to defend Waiguru's alleged visit to Baba's office at night, claiming that it's defendable. Atinani mmeisikia akienda kwa mganga mchana. In other news, the budget for the next financial year was tabled in Parliament this week. It stands at 2.7 trillion, but we have a national debt of close to 1 trillion shillings. CS akisoma hiyo budget hiyo siku alikuwa kama msee pale base. Maze, kesho ni birthday ya msupa maze, nataka nimsurprise na dinga, nataka kumsurprise na gari. Kale ka Benz kadogo sikana kuanga 2 million. Natafuta tu mahali naweza pata hiyo 1.9. Niko na hiyo thao ya juu. Now, the Cabinet Secretary of Finance said that the budget has been adversely affected by the COVID-19 pandemic. However, he had these words of encouragement for Kenyans. Economic growth in advanced economies is projected to contract by 6.1% in 2020, while that of emerging and developing countries, including China, India, Russia, and Brazil, is expected to contract by 1% in 2020. Basically, Bwana CS amesema hata hizo makantri za majuu zitaumia. So how comforting can that be? Yes, we are suffering, but at least we have company. Imagine, break that down. Imagine unapigia mtu simu. Jemo maze, unaweza kuwa hata na soubili hapo maze na kufa njaa. Natoa wapi buda? Natoa wapi? Ni kubaya, mimi hata niko njaa sijakula for 3 days. Buda. Hata wewe una dedi. Kimoja mtu wangu maze, umeni encourage mbaya, blessed. Now, on a serious note, a major chunk of Kenya's budget goes to settling debt. At one point, there were rumors that the Chinese were almost taking over the Mombasa port. Now, fellow Kenyans, why do we have to borrow money from the Chinese? Don't we have Kenyans who can give us that money? Oh, wait. Afadhali wa Chinese maze. Imagine kukuwa na deni ya atuoli as a country. Kama yeye utuita washenzi na hatuna pesa yake. Ile simu yake si anaweza kuwa anavunja kwa vichwa zetu kila time anaenda kwa interview.
Now, from a solution perspective, though, I have had suggestion by some of our leaders calling for corruption to be legalized. Why hasn't the government considered that so that the proceeds of corruption can be taxed? Why hasn't the government considered taxing how maboys wa anko saidia? Ati anko nipee 10 hapo, unampea 7 bob. Shilingi 3 nipee as yuan. Ama nikupee 1 bob, ama nikupee shilingi 9 1 bob iingie kwa withholding. Now, I actually think that the government can also make more money from referrals za madeni. Ukifile returns, unaambia KRA, wakubwa mazi, naona mnanidai 2K, mimi nalipa 1,000, hiyo ingine chukueni kwa Zabu. Zabu ako na 1,000 yangu, alikuwa amesema atanitumia leo jioni. Aliniambia hivyo 2016. Nyinyi mtajua vile mtajipanga. Also, in other news, our neighbor Tanzania was on the spot this week for declaring themselves coronavirus free. Tanzania's president has said the country has been healed of coronavirus through prayer. It is an almighty claim. Social distancing ni wewe. That's a foreign concept. Unajua Kenya inakuanga kama US kwa Tanzania. What more proof do you need to confirm that the only thing that spreads in Tanzania ni mimba za chibu? But then again, why is it shocking that the president, Pombe Magufuli, has declared Tanzania free of coronavirus? Isn't it common knowledge that the president himself is 100% sanitizer? Maybe Kenya should have voted for Baba too. Ndio kama yeye ni sanitizer vile haters wanasema, the country would have benefited majorly during these COVID times. On the real though, check out this bit of information that recently came out in regard to COVID-19 testing. Niko salama, mimi sijatumia dawa yoyote mpaka saa hii. Niko na wiki 2 na chetu wamelipa kwamba niko na corona. Kama una 2,000 maana Kenya wewe huna corona hapo. Kuna wale wanaotoa majibu wakasema kama utakuwa na 3,000 ya Kenya hapo utavuka, utakuwa mwili wako uko salama. Now it makes sense. Last I checked, think about this. Uganda had less than 700 cases of coronavirus infections. Tanzania just declared themselves free of coronavirus. But in Kenya, COVID-19 infections are in the thousands. So basically, we've been buying coronavirus from our neighbors. But if you think about it like that, they are getting a good deal. 2,000, hauna corona. Na huku Kenya, it takes 2,800 per day for 14 days ukiingizwa quarantine. Think about that. 2,000 bob, you can turn negative of COVID-19. Imagine our doctors applying the same formula for other diseases. Ndugu yangu, naona wewe ni machachari. Hii mimba tukipima tutaipata. Lakini uko na gapi hapo nipime nipate mimba haiko? Uko na gapi? Hata kabla sijapima uko na gapi? Nipate hii mimba haiko. Nowhere to be seen. I also think we've been fighting this COVID-19 pandemic the wrong way. I've had people doubting whether coronavirus is even a thing or whether it even exists. Wewe umesikia mtu wako na corona? Hata mtu mmoja unajua mtu wako na corona? Now, I think other than the handshake and sneezing, one of the ways coronavirus is spreading in Kenya is through curiosity. Akiwa jogu, umesikia Gachero amepatikana na COVID. Haya, wapi? Gachero huyu mmoja. Gachero. Hiyo lazima nijione. But, then again, why are we even shocked about Tanzania's story? Why are we even shocked that Tanzanians believe their president when he says they have no coronavirus? We know very well tangu enzi za Kinjeketile Ngwale wamekuwa wakiamini maji mazi. Now, in fact, one important lesson we can learn from the Tanzanians about how they're dealing with the coronavirus pandemic ni ati, kwa hii dunia, kama unajiamini, unaweza make it. Ukijiamini, unaweza make it. Sio lazima ujue kizungu. Now, that said, I have 2,000 bob worth of airtime for you, courtesy of Telkom Kenya, and I'm going to read out the 12 digits of the airtime scratch card before the end of this first part of the show. Here's the clue. There's 10 digits between 2 zeros. Stand by because I'm going to read out those 10 digits before the end of this first show. Alafu, this week I got to learn a very interesting fact.
Ati there's a difference between engineering and engineering technology. All this is part of the project, of our project of exploring all the opportunities in the construction sector. So I sat with Abel Mutua from the Kenya Engineering Technology Registration Board for this interesting conversation. Nabeba hii kitu ndio so that I look clever, so that I fit in. Kumsi anarevise kitu, but hata tu he will be with us kwa sababu anarevise bike and we'll be talking to him here. But first, you told me that there's a difference between engineers and technologists and technicians. A technologist is a holder of a higher diploma, national diploma, or a degree in the field of Bachelor of Technology in either mechanical, civil, electrical. Among us, the technician, we have the technician who is above a craft person, and the craft person is above the artisan. Kimuko na majina tamu tamu. Wacha ni guess, a craft person ni mtu wa mkono. Yes. Anaitwa a craft person. So mtu wa mkono ako, okay, craftsman, sorry. Ako kwa which department of engineering? Kwa mjengo, ako kwa civil and building. Sio sedimentary engineering? Not sedimentary. Ah. But in the technicians, we will have the technician who holds a diploma certificate. We have a technician who holds a craft certificate. And we have a technician who holds an artisan certificate. And what's the advantage of working with certified individuals for someone who's undertaking a construction project? It is like you are actually marking yourself that you deliver quality service. When we have someone who is not registered, he will do the work and disappear. Kama ni about disappearing, so you can friend request them on Facebook. Akishafanya job, you know, people who know him unaweza mtafuta. When you look for him, which is still all right, what law will you hold him accountable for? But when he is under or registered under a body like KETRB, then there is the law that can follow him. Compared na now that you've not graduated, you are kujiamini na project versus when you've graduated, how much would you charge in difference? The paper gives you the bargaining power. Then also registration comes in importance whereby I can't work for any government project if I'm not registered. That's against the law. And what does it take to be registered with KETRB? They must have academic qualifications. But the government is also moving to the point where practice outside, where we recognize prior learning, and prior learning could be at the site. Within a specified period of time, it is accounted for. And because of that accounting, then we'll say you will have covered a certain number of hours working on this, then you are perfecting your skill. Then that one also comes in until at a point where now one can be registered. Na hapo kwa prior learning, do you have a standard test? Ama someone can hear rumors about what you test for, alafu they practice only that part? No, they definitely will practice, but they will also, as they do the practice, someone is doing assessment. Yes. Okay. Oh, it's not like a one-off thing. No, it's not a one-off thing. It is not. Where can these technologists get the registration? The form can be downloaded from the website. Yes. Yes, there is a website, and with that, under the website, you get the form. You can also use the email sent to us, especially for this period of COVID, where you don't have to bring the document, the hard copy, to the office. Over to myself back in studio. Now, all this has been made possible by Habitat for Humanity International, and this is an organization with a long history of promoting affordable and adequate housing across the world. And Habitat has a branch in Tawiliga Center for Innovation in Shelter, and this branch is supporting and promoting housing innovation solutions through market-based approaches. And among the center's programs, Nikama Housing Construction Labor, and this is a program that seeks to improve access to and adoption of quality housing construction services, na hizo ndio hizo services zinakuwa offered na mafundi. Now, our main subject for tonight is all about expectations. Expectations of the boy child to the girl child,
and to each other and from us and from the society. And we brought in studio my man, Abel Mutua, and the incoming, ama vile nilisema, the president of Slay Queens, Miss Sharon Arua. Mimi hii na nibamba hata kabla haijaanza mazi. Now before we get to that part of the show, ahadi ni deni, I have 2,000 bob worth of airtime from Telkom Kenya for you. Karada. Na hii ni nafasi ya kila mtu. There's 10 digits between 2 zeros. And the 10 digits are 5, 9, 5, 6, 9, 4, 4, 6, 8, 1. Load it up. Ikiingia kwa simu yako, send me the screenshot on at Dr_Kingori on Twitter or Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. Halafu ni kuongeze hiyo thao ingine. This is all courtesy of Telkom Kenya, and nilisema hii promo, everybody wins in a way. Just dial *544# on your Telkom line, halafu uone vile usiku circle bundles zinaweza. Hii ni show nzito sana. Leo tuko na jamaa mmoja, I believe it's fair to say amefanya a very big, make very big efforts to make sure amepatia majamaa wengine opportunities. He is credited for Njugush, he is credited for DJ Shiti, na bado kuna wengine probably labda nafani mhande about that on set. People I respect. Abel Mutua is in the house. Avo sawa. Also in studio is a very fine talent. Aude makona story manze. Anaitwa Sharon Arua ama Sharon Arua pale Instagram na YouTube. Kwanza Sharon, I'd really love to hear, as in from you, what does it take to keep a man? I told my ladies there is no criteria to keep a man. Okay. Imagine utamkeep, watu watasema do this so that this man will not go. Be his peace. Be humble. When he's going to cheat, he will cheat with the noise maker of the club. You are here being his peace and being humble, you know, so there is no criteria. Kila mtu anakaa kama anataka. Kama hataki, mlango ni ile anaenda. Yeah. But then, sisi kwa maboys wase usemanga ni wife material. What does it take? Unaitwaje definition yako ya wife material ni gani? Mazee, yani meufind hiyo statement ikiwa ambiguous sana. Wife material. Unajua kwa kawaida mwananchi hapa nje wife material ni mtu tu anajua kupika chapati na kushonea watoto sweta. Mazee na kukisha watoto barabara. Na kukisha watoto barabara. Of which sidhani, where as long as umepata msemko compatible. Mnakaa pamoja, ushasikia mazee Kingori, una look forward to job ishe uende home. Ukae tu na mama upige story. Haijalishi ka huyo demu waga haezi pika to save her life. Huo ni wife material. Okay. The fact that una feel uko content, uko sawa ukiwa naye hapa kando yako. That's all that matters. Inaitwa peace. Hii yenye unasema ati no, men value peace more than anything. Hii yenye wewe una dispute. Actually, I'm not disputing it. See, I'm saying, when every man is saying be his peace, who is talking about the girl child? Every person normally says, you have to keep a man, you have to do this, you have to do this. Who is talking about how to keep a lady? Marriages ziki break. Uyo mkoshua alifanya nini? Uyo dem, you know. Yeah. Saizi, tukienda tuseme kama ushago and all that, we want to know how good you are. Tunakwambia wewe enda kwa kitchen, enda uchoge waru, enda ufanye nini. What is the man doing? Mbona siende achunge ng'ombe? No. Vetting ya kwanza ya chali inakujanga. Ukiintroduce the idea to your family that you have a man, inakuanga anafanya kazi gani? Tunakuanga tumeshafanya mtihani yetu. Hakuna mtu anaendanga na urashio kama hakuna kitu unafanyanga. Hakuna. Si hiyo ndio exam yetu, si? True. Unfortunately, I think Kingori hiyo ni zile dhambi tunalipia mazee after decades za kudhalalisha kina mama na wasichana. I think hizo ndio sasa viboko tunapigwa saa hii. Do you realize world yenye tumeingia sasa, a woman is valued just for being a woman. Ni mresh. Put some respect. Simone hivi huyu. But ndume mazee ni unaleta nini kwa meza? Ndume haezi ongea mbele ya kikosi kama hakuna kitu analeta kwa meza. Unfortunately, even don't you think that's unfair?
That's very unfair. I know, but it is what it is. But It is what it is. It is what it is. Alafu sasa bado sasa sisi wote tutaanza kuimba stories za inequality. I know. Mi ndio nisishike nare, nilikubali tu nikasema tunalipia sins of our forefathers. When it comes to expectations. Yeah. Ndio uget tuseme kusettle down a day. Yeah. Now that's a very major commitment. Like True. happily ever after. As in, what is it that you expect of that person? Yeah. Ndio akuwa mezi satisfy ukuwe unajiamini. Sijui kama hii ni kukuwa selfish, but wanaume chini ya maji. Si ujipatanga tukiangalia mdem ako in line na dreams zetu. Siko sure kasi uangaliaga dreams zao. Okay. Mtu ako in line na dreams zetu. Ukiona unaambia tu mse, mimi nataka nifanye hivi, by the time nini anakuambia, hiyo babe itaweza. In fact, tuanze A, B, C and D. Okay. Unaanzaga kuuliza mabeshte wako, next month unadu? Naona tukitembea Nyeri kiasi. Yes, karurashio kanaweza jipa. Inaludu. Wazee. But ukianza uko na tumiradi twako hapa lakini mreshi ya tambui. Okay. Anakuambia kuna brand mpya ya whisky imetokelezea nini. Umecheki club moja mpya. Kuna club mpya jo lazima tutese. Hakuna mtu wagana tesa Instagram na shamba Kamulu. Yes. Unajua. Jo unaona tu hapa. Hapa unaumia. Wacha tupige hii mzinga ishe niende mtaa mimi jo hapa hakuna kitu hapa. Akule block. Rosa. Okay, me personally nilifanya hivyo. Sasa sijui kama ina apply. Sijui kama ndakuingiza kwa noma before niende kwa nani. Niingize. Tuliwak na wife yako kabisa kwa show ya Njugushi. Yeye ndiye aliarrange vile wanakam kwa show and everything. Yes. Madam ni professional. Ni hatari. Alafu juzi nikasikia unaropoko ati kitambo ulikuwa unataka sana ipay. Sasa lakini unaona nilikuwa 19. Hata sikuwa nimemeet. Manzi. So ukikam ni angalia expectations za ukiangalia sana ipay versus how much did you score as in hiyo buda unanieka kwa sport jo. Si umesema as in terms of wewe unajua at 19 dream yako ilikuwa sana ipay. Yes. At 19 sifikiri investment. At 19 nafikiria ni mresh mgani ndatembea naye kwa hood wase wanipige ile look ya. Nakuaga mikoa heri. Unajua ukipigwa hii look unasema kitu mbaya sana. Please safisha. Buda safisha. At 19 bro. At 19 yeah, bro. Unajua kitu umesema itakuwa interpreted. Acha nikwambie itakuwa. Sana ipay ni demwa kutembea naye mtaa. Ni trophy. Bas. Trophy wife. Buda safisha. No. Simanishi ati sahi sana ipay ayuko si mtu ako na dreams and ambitions. Yes. Anaweza kuwa sawa but hiyo time the reason why nilikuwa nimemulika sana ipay na sio Nyakerario mwenye tulikuwa tunastay na yeye hapo nyuma mtaani. Yes. Ni juu sana ipay unajua akona sawa. Maze. Shonaro anasema Sharon alikuwa na story moja ilinibamba sana. In fact alikuwa tukiongelea ya vile walichotwa na maceleb. Walichotwa na maceleb. Kuchotwa. Okay. Hiyo story ni celeb. Tulikuwa I think Naifest ama Oktoberfest, one of the two. Yeah. Sasa tunajua we are on this side and they are on the other side. Tuna assume ile oxygen wako nayo ni tofauti. Oxygen 12 Pro. Bas. Wao wanaipata. So ikakuwa mambo unaniita? No. Mimi? Are you sure it's me? Then it's you and then unaweza ita mtu. List haraka. Nani? Come. So anakuita kuja. Tukakuja ikakuwa tukaenda home kwa ground my friend. Walilala njaa mazi. Walai. Nao ndio waliwaita. Nililipia hata Uber manze. Nikabaki wewe wacha nilipe Uber. One of the most important lesson I learned was that always carry your money. Beba pesa yako and also don't judge people from what is value. on social media and just on the face value. There is more
pigwa na disappointment, you're going to hey. Kingori, unajua cha kusikitisha ni nini? Hao maselebu walikuwa hapo kando ndio, lakini kuna mjamaa alikuwa hapo. Sura personal, anakaa vile anataka na kitambi yake iko na third floor. Lakini huyo ndio alikuwa wakusababisha. Ni vile hawakujua. Hawakumpatia benefit of doubt. Kuna tu jamaa alikuwa tu hapo na kitambi iko na kiti yake hapa kando. Yeye ndio anasababisha hapo, ana pop barrels hapo deadly, lakini sasa juu image haikubali. Which brings me to an interesting point. Madem ni ujua kunini hivi. Ni ujua kusoma watu. As in hapo unaweza kuongwa hapo ukiwa 18 19. Ni ujuaje umse yako na do. You are judging a book by its cover. Madem ni experts at that. Ni ujuaje. Tuambie tu kwa TV but mtachange. Unajua mtu wako na do acheki vile Freddy anacheka. Umejuaje niko na leo? Anajua kicheka aanguke hivi. Notice zinadunda. Huyu anacheka na hivi mikono. Huyu ni mtu ana kitu. Mazee ukweli imeuma hapo. Anakujanga anaongea anatembea pole pole. Jamani nimesikia mkishare ma memes. Acheki ati mlikuwa mnashare memes. Ni pole pole. Mtu akicheka hii poko dhari mnajua huyu ana kitu. Huyu unajua ni muende awashikie mzinga saa yenye mnangoja wengine wakikuja asafishe rada msitolewe nje na bouncer. Nini ingine tena nyu angalia? Tukisema looks by the way, squeezy mmeinvest sana kwa looks. Kama huyu na amedunga suti nadhani yako na kitu na hana. Hakuna. Hata Meja alisema. Sijacheka nikiinua juu mazi. Hizi suti ndio mwana squeezy we have a lot of conments wanavaa suti sababu washajua size everyone falls for you. Lakini yule mwenye anakaanga kidogo ajielewi kidogo bas loaded. Yule mwenye akona pink lips kama huyu anashinda kizilamba lamba. Hakuna kitu. My friend, that's a strategy. Kingori. Strategy ama kuchomeka na changa. Inakushwa mtu anakunywa si legit. Inakushwa kama mtu anaweza choma lips zake na liver. Sembuse wewe sasa. Atakuchoma mbaya. Na mtachoma picha mkiwa wawili. Sisi tunajua expectations za machali ulishasema ni aje vile dem ana think and everything. Then what is, as we wind up, what is the space for our madem wengine wamebaki? Au madem wa kupati, au madem wa mzinga, what is the space for them? Kuna kazi kwa club. Club kuna kazi. Aongei poa mazi. Unachoma. You are incinerating. I mean, you just have to make peace with the fact that kila mtu atakuwa number 1 in class. Alafu pia usisahau unacheki hao madem wenye dreams and ambitions ni kutesa. Equally kuna maboy wako hivyo. Kuna maboy hiyo ndio sasa kabisa. So hao ndio wana match. Sasa hiyo ni same what's up. Sasa ngori ni wewe uko na dreams zako za kamulu unataka kujiweka kwa dreams za mtu wa kiza. True, hapo sasa hakuna mahali mnaenda. Hapo utafurahia. Yo, Abel. Tuambie, ambia maboys kitu, alafu Sharon pia ama niseme Shonarwa ambie madem kitu. Tuanze na madem. Umeaddress Abel alafu nani? Tuanze na madem. Anywho, mimi the only thing I would like to tell the ladies out there is that work on yourself first. Hakuna mtu anataka dem anaokotwa sijui uko na issues uko na sijui nini. Work on yourself, invest, have something to bring on the table. As much as tunataka boy make, hata wao wanataka madem wako na something in return. So don't just bring beauty. Beauty squeezy utanunua kwa mchina. So invest in yourself and at least have something other than the beauty. Mimi nitaambia tu mandume mazee irizo. Hivyo ndio iko. Najua watu watalia ni unfair mademo wanatakaje wanataka nini. Mimi nataka naweza tumia tu hiyo ka stepping stone ama kama fuel ya kujichallenge as a man. Kama Waresho wamesema wakuongeleshi until ulete kitu kwa meza. Ngangana leta kitu kwa meza. Tulikuwa na Njigusha hapa alisema ameidampiwa juu hakuna kitu alikuwa analeta kwa meza. But wakavinyali stick na yeye through thick and thin.
Wakavinya alileta hiyo kitu inaletwa kwa meza na meza yenyewe. That's why nasema kila mtu at least work hard. Bas. Maze nyinyi wase bold sana. In fact, by the go check out Abel Mutua's YouTube channel na YouTube channel ya Shonarwa. Maze content yenu inanibamba. Maze make sure you go through their channels na usubscribe na uweke hiyo notification button alafu pitie huko kwa channel ya Wicked Edition. Take. To summarize kila kitu yenye tumesikia kwa show ya leo ni it is what it is. That's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.